ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں. غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں. سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا. پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا. وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں. گلشن ہے جن کے دم سے رشکے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. Please be seated. Thank you. We cordially invite you on this auspicious 80th Independence Day. Thank you. Shall we start the program? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We invite our head student Hafiz Abdul Hasib to begin and beautiful recitation of the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Jazakallahu khairan. May Allah bless the reciter and all those who listen to the words of the Holy Quran. We invite our chief guest to hoist the flag along with our chairperson, Dr. Saeed Ahmad. Sir, एक मिनट. School, attention! Standard is, attention! Standard is, attention!
School. Salute. Start the national anthem. All together. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे School. Halt. Position. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Now, let us begin our patriotic presentations with a beautiful tarana that expresses our love for our motherland. We invite Dilshad from Almiyat Salisa to present Sare Jahan Se Achha. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन है। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में। इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में। मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। So thank you, children. So next, as a part of a guest of honor, so I would request our chairperson along with our chief of guest to please coming to the Rabia Hall for the next conduction of the program, all the cultural activities. Okay. Yeah, next, ma'am, chief guest will speak a few words. सबको अस्सलाम वालेकुम। सबको 80वीं साल स्वतंत्रता दिनोत्सव के शुभाकांक्षलू बोल रही हूँ आपको सबको। सब ठीक से पढ़कर स्कूल को अच्छी नाम लगाना। ఓకే తెలుగు ఆల్సో నో ఓకే అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి। ఎంతోమంది స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఫైట్ మన అంగ్రేజ్ వాళ్ళ మీద ఫైట్ చేయడం వల్ల మనకి 1947 ఆగస్టు 15న మనం స్వాతంత్రం సంపాదించుకోగలిగాము। దాంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే గాంధీ గారు కానీ, సుభాష్ చంద్రబోస్, బాలగంగాధర్ తిలక్ అలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది మహనీయులు ఉన్నారు। అలాగే ముస్లిం సోదరులైనటువంటి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ కానీ, అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ కానీ అలాంటి వాళ్ళు కూడా స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఎంతో అప్పట్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళతో ఎంతో పోరాటం చేసి మనకి ఈ స్వాతంత్రాన్ని మనకి అందజేశారండి। ఈ విధంగా మనం ఈరోజు 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామంటే ఈరోజు అటువంటి మహనీయులందరినీ గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది। కాకపోతే ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందండి। అందరూ మీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా బాగా చదువుకొని ఎదగాలని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా నన్ను ఆహ్వానించినందుకు స్కూల్ కరెస్పాండెంట్స్ కానీ, అదేవిధంగా టీచర్స్, అదేవిధంగా పిల్లలు అందరికి కూడా నమస్కారాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। मरियम बिनते नूर आए और के हाथों इंशाअल्लाह चीफ गेस्ट के हाथों आज सिलाई मिशन तोहफे में दी है। ऐसे हम लोग हर बच्चे को हर बच्चे को हम मिशन सिलाई मिशन सिखाते हैं
اور سرٹیفکیٹ کے ساتھ یہ مشن میں ان کو ہدیہ دیتے ہیں. آؤ جاؤ اور بچے پکڑ کے لے جاؤ. آؤ جلدی سے آؤ. کوئی ایک آؤ پکڑ کے لے جاؤ جیسے بے مشن. آ جاؤ. عائشہ. Now we shall felicitate our chief guest by a small token of love. I would request Fatma Baji to come forward. So we all know that. So this madrasa is run by our chairperson on a good theme, and he has donated the 3 acres of land for the sake of this madrasa, for the sake of the education of the poor children from throughout the part of our state, Andhra Pradesh and Telangana. Thank you, ma'am. Thank you very much. As we are having a chief guest as you, so you take our good time. Anytime you can invite. You are invited. Thank you. Thank you very much. Please. नहीं बैठे सर, पैर तक. We shall now continue with our student presentations. To express the spirit of Independence Day in Urdu, we invite Sumaya from Almiyat Salisa to deliver her Urdu taqreer. Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. صدر محترم، ذمہ داران مرکز، معلمین اور معلمات اور میرے پیارے دینی بہنوں، آج اس پررونق محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے تحریک آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں. جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی، جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. معزز سامعین و سامعات، اس وقت ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں. 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. یہ آزادی ہمیں یوں حاصل نہیں ہوئی بلکہ تقریباً 200 سال کی مسلسل قربانیوں کے بعد ہمیں آزادی کا یہ دن دیکھنا نصیب ہوا. بھارت کا چپا چپا خون سے حلال ہے. وطن کی آزادی تک لاکھوں افراد، علماء، عوام اور خواص نے اپنی جان و مال کی قربانی دی. انگریزوں نے ہزاروں لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، کالے پانی پر برسوں قید رکھا، جائیدادیں ضبط کی گئی، بلڈوزروں سے باز بستیاں تباہ و برباد کر دی گئی. سامعین کرام، جب ہم تحریک آزادی ہند میں قربانیوں کے حوالے سے تاریخ کے پنے الٹتے ہیں تو ہمیں 2 دور ملتے ہیں. پہلا دور 1740 عیسوی سے 1857 عیسوی، لگ بھگ 117 سال پر مشتمل تحریک، جس میں ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف مسلمان نکلتے اور جد و جہد کرتے نظر آتے تھے. دوسرا دور 1854 عیسوی سے 1947 عیسوی تک، لگ بھگ 90 سال پر مشتمل تحریک، جس میں ہندوستان کی آزادی کے لیے یہاں کے سارے باشندے، ہر ذات، ہر دھرم والے لوگ مل کر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. سامعین کرام، 1740 عیسوی میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونکی. اس کے بعد 1754 عیسوی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے سب سے پہلے انگریز سے باقاعدہ اور منظم جنگ لڑی تھی. اس کے بعد 1799 عیسوی میں مجاہدین آزاد ہند شہر میں ٹیپو سلطان نے اس ملک کے لیے شہادت پائی تھی. 1803 عیسوی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد
1963 में आपकी वफात हो गई। बहादुर शाह जफर ने अपने अजीज को याद करते हुए रंगून के जेल खाने में कहा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी न सकी इसको यार में। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, मुजाहिदीन आज़ादी को तरह तरह की सजाएं दी गई, जिनमें काले पानी की सजा भी थी। ये जजीरे अंडमान निकोबार में एक जेल है, उसमें सजा पाने वाले 95% मुसलमान भी थे। सामईन इकराम, तहरीक आज़ादी में तकरीबन सभी मुसलमानों ने अपनी ताकत के मुताबिक हिस्सा लिया। शायरों ने अपनी शायरी से जज्बा तहरीक पैदा की। बसमल आबादी रहमहुल्लाह ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बजो काफी नहीं, ऐ शहीद मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में, खून से खेलेंगे होली का वतन मुश्किल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, उलमाए साथी पूर्व पटना बिहार की तस्वीर के बगैर जंग आजादी की तारीख अधूरी है। आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने खानदान साथी पूर्व पटना बिहार की कुर्बानियों का एतराफ करते हुए खराजे तहसीन पेश करते हैं। वो फरमाते हैं, हजरत, अगर वतन की आजादी के लिए सारे मुल्क की खिदमत एक पलड़े में डाल दी जाए और दूसरे पलड़े में उलमा साथी पूर्व की खिदमत डाल दी जाए तो साथी पूरी उलमा का पल्ला भारी होगा। खुलासा कलाम ये है कि ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि कुर्बानियों, वफाओं और हौसलों की एक दास्तान है। 15 अगस्त का दिन हमें न सिर्फ खुशी देता है बल्कि हमें अपने अजलाफ की कुर्बानियों को याद दिलाने का मौका भी फराहम करता है। हम आज उन तमाम शुहदा को याद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया था। और ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्र है कि आज हम आज़ादी की नेमत से फायदा उठा रहे हैं तो हमें सिर्फ जश्न मनाने पर इक्तफा नहीं करना चाहिए बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि आज़ादी का तकाज़ा क्या है। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम एक गैर मुल्की हुकूमत से आज़ाद हो गए बल्कि उसका तकाज़ा ये भी है कि हम अपने मुल्क की तरक्की, अमन, इत्तेहाद, खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। हमें अपने आईनी हुकूक के साथ अपने फराइज़ को भी याद रखना चाहिए। हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के मजहब, तहजीब और जज्बात का एहतराम करना चाहिए, नफरत और तआस्सुब से बचना चाहिए, तालीम को फरोग देना चाहिए और अपने वतन की तामीर और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। खुसूसन नौजवान नस्ल को अपने अजलाफ की तारीख से वाकिफ होना चाहिए। जिस कौम को अपनी तारीख याद नहीं रहती वो अपनी शनाख्त और अपने मुस्तक़बिल की तामीर में कमजोर हो जाते हैं। आखिर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन। Jazakallahu khairan, Sumaya, for your thoughtful words. We now move forward with our Telugu presentation. We invite Khadija from 10th class to deliver her Telugu speech and share her thoughts on significance of Independence Day. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim, amma ba'd. గౌరవనీయ చైర్మన్ గారికి, ముఖ్య అతిథి గారికి, మా ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఉపాధ్యాయులకు మరియు నా తోటి విద్యార్థులందరికీ ముందుగా 70వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నేడు భారతదేశంలో 70వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న శుభదినం భారతదేశ చరిత్రలో మర్చిపోలేని మరపురాని చారిత్రక క్షణాలకు అద్దం పట్టే రోజు ఇది. బ్రిటిష్ వారి పాలన నుంచి, వారి అరాచకత్వం, అమానుషం నుంచి విముక్తి లభించిన రోజు. వ్యాపారం పేరుతో మన దేశానికి వచ్చి అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని మనపై పెత్తనం చలాయించారు. 200 సంవత్సరాల బ్రిటిష్ పాలనలో ప్రజలందరూ ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు.
తెల్ల జాతి అహంకారం ఈ భూమి మీద నివసించే ప్రజలను నల్ల జాతి మరియు చేతగాని వాళ్ళని గుర్తించి శ్వాస పీల్చడానికి కూడా అనుమతి పొందాలంటూ ఆదేశించిన బ్రిటిష్ దుర్భర పాలన నుంచి అష్ట కష్టాలు పరిస్థితి పదేసుకున్న స్వాతంత్రం మనది. బ్రిటిష్ వారి పాలన నుంచి మనకు విముక్తి లభించడం కోసం ఎందరో కృషి చేశారు. వారిలో ముఖ్యంగా గాంధీజీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్రబోస్, భగత్ సింగ్ మరియు తమిళ ప్రకాశం పంతులు, టిప్పు సుల్తాన్, మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్, అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్, బేగం హజరత్ మహల్, బహదూర్ షా జఫర్ వంటి మహనీయుల త్యాగం వల్లే నేడు స్వేచ్ఛగా గాలికి పీలుస్తున్నాం. వారు తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేసి మన కోసం స్వాతంత్రాన్ని సాధించారు. వారు ఎలాగైతే మన దేశాన్ని గొప్పగా చూడాలని కోరుకున్నారో ఆ కలను మనమందరం సాకారం చేయాలి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశం కీర్తి ప్రతిష్టలు పెంపొందేలా చేయడం మన బాధ్యత. నా ప్రియ సోదర సోదరీమణులారా, ప్రతి ఏటా ఆగస్టు 15వ తేదీన వారి త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకున్నంత మాత్రాన మన బాధ్యత పూర్తి అవ్వదు. వారి త్యాగాలను వృధా కానివ్వకుండా మన దేశ ఉన్నతికి మనం వంతు కృషి చేయాలి. తోటి వారితో ప్రేమతో కరుణతో వ్యవహరిస్తూ ఐకమత్యంగా ఉండాలి. స్వాతంత్రం కేవలం బహుమతి కాదు, ఇది మనందరి బాధ్యత. దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు నడపడం, అవినీతి, నిరుద్యోగం, అజ్ఞానం వంటి సమస్యలను నిర్మూలించడం మన చేతిలోనే ఉంది. మన దేశం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో అభివృద్ధి సాధించింది. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో, అంతరిక్ష పరిశోధనలో, క్రీడల్లో, వ్యవసాయంలో ఎంతో పురోగతిని సాధిస్తుంది. కానీ ఇంకా పేదరికం, పర్యావరణ కాలుష్యం, సామాజిక అసమానత వంటి సమస్యలు ఉన్నాయనే విషయం మర్చిపోవద్దు. స్వాతంత్ర స్ఫూర్తితో వాటిని తొలగించడానికి మనం కృషి చేయాలి. మన తరం యువత దేశ భవిష్యత్తు. మనం నిజాయితీగా కష్టపడి పనిచేసే నైపుణ్యం, దేశ ప్రేమను మనం మన హృదయంలో ఉంచుకుంటే భారత్ ప్రపంచంలో అగ్రగామి దేశంగా మారుతుంది. మనం స్వాతంత్రాన్ని కాపాడుకుంటూ దానిని మరింత బలంగా మార్చే దిశగా ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలి. మన దేశ రాజధాని అయిన ఢిల్లీలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఢిల్లీలో ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను భారత ప్రధానమంత్రి ఎగరవేయడం ఆనవాయితీ. ఈ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఢిల్లీలో ఎర్రకోట వద్ద మన భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను ఎగరవేస్తున్నారు. ఎర్రకోట వద్ద మన సైనికులు చేసే సాహసాలు విన్యాసాలు అబ్బురపరుస్తాయి. వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన శకటాలు ఆయా రాష్ట్రాల పురోగతిని ప్రతిబింబిస్తుంది. మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా వ్యవసాయ కళలకు సంబంధించి శకటాలను ప్రదర్శిస్తారు. మన భారతదేశం మరింత అభివృద్ధి చెంది ప్రపంచంలో ఆగ్ర స్థానంలో నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మరోసారి 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, Khadija. We now continue with an English presentation. We invite Safura from 10th class to deliver an inspiring English speech on the significance of Independence Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Honorable Chief Guest, respected Chairman Sir, distinguished guests, respected Principal Sir, respected teachers, beloved parents and my dear friends. A very warm good morning to everyone. Today I am honored to speak on the occasion of India's 18th Independence Day. Let me begin with a simple question. What is the most valuable gift you have ever received? Maybe a bicycle, maybe a watch, maybe a new school bag. Now, let me ask another question. What is the greatest gift our country has received? The answer is freedom.
Freedom allows us to study, practice our faith, and dream about our future. But freedom was not free. It came through the sacrifices of millions of brave Indians. More than 200 years ago, British came to India as traders. Gradually, they expanded their control over the large parts of our country. The Battle of Plassey in 1757 became an important turning point. But the people of India never accepted slavery. In 1857, brave leaders like Mangal Pandey, Rani Lakshmibai, Begum Hazrat Mahal, Bahadur Shah Zafar, Tatya Top, many others led the first war of independence. Later came the tragedy of Jallianwala Bagh, which shook the conscience of the nation. Mahatma Gandhi taught the world that truth and non-violence are the powerful weapons. The non-cooperation movement, the Dandi March, and the Quit India movement inspired millions of brave Indians. Brave revolutionaries like Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Bismil, and Ashrafullah Khan proved the love for the motherland is greater than fear. Netaji Subhash Chandra Bose inspired with his famous call, "Give me blood and I will give you freedom." Finally, on 15th August 1947, after decades of struggle and sacrifices, India became an independent nation. Our freedom struggle teaches us one timeless lesson. India became free because Indians stood together. The people of different religions, languages, cultures, regions worked for one dream, a free India. We proudly remember Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Sarojini Naidu, Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and many others. We also remember with deep gratitude to the contribution of Tipu Sultan, Maulana Abul Kalam Azad, Ashrafullah Khan, Khan Abdul Ghaffar Khan, Begum Hazrat Mahal, Bahadur Shah Zafar, and the Ali brothers. We pay tribute to the courageous ulama of Sadipur, Patna, Bihar, who carried forward the mission of Sayyid Ahmad Shahid. And to the dedicated ulama of Darul Uloom, the open whose sacrifices, imprisonment, and unwavering commitment strengthened India's freedom struggle. We honor every known and unknown heroes who sacrificed for India. Our national flag teaches us a beautiful lesson. It never asks, what is your religion? What language do you speak? It reminds us only of one identity. We are Indians. Our freedom fighters dreamed of an India where every child would study, people of all religions work together. Every family would live with dignity, and people of all religions would live together in peace and harmony. Small actions for the responsible citizens build a great nation. The future of India is sitting in this assembly today. Among us are future teachers, scholars, doctors, scientists, judges, artists, soldiers, and the leaders. Who knows the next greatest scientist, the next inspiring teacher, the next compassionate doctor, the next dedicated alim, and the next great scientist. May be standing among us today. Before I conclude, let us thank our brave leaders, armed forces who protect our nation day and night. Because of them, we are celebrating our freedom in peace. Let us also remember our freedom fighters who gave the greatest gift to all, our freedom. Today, let us make a promise to be honest, to be kind, to be disciplined, and to work hard and to become responsible citizens. Let us make our teachers proud, let us make our parents proud, and all above, let us make India proud. May Almighty Allah bless our beloved India with His peace, unity, justice, and prosperity. May He make us good human beings and responsible citizens who serve our nation. Jai Hind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you, Sapura, for sharing your inspiring thoughts with us. It is our privilege to invite our respected chairman, Sir, Dr. Saeed Ahmed Umri Madani Hafizahullah, to address this gathering and share his valuable guidance with us. Sir, we respectfully invite you to address the gathering. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج ہم 80واں یوم آزادی مناتے ہیں. 1857 15 اگست میں جو آزادی ملی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک جب کبھی 15 اگست آتا ہے ہمارا قومی عید ہے. 26 جنوری جبکہ ہمارا دستور بنا تھا، اس وقت بھی ہم پورے ہندوستانی لیول پر ایک عید مناتے ہیں، اور دوسری عید یہ اگست 15 کی عید. اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 1857 یعنی یوم آزادی کے لیے ہماری محنتیں شروع ہوئی تھی. تاریخ جب دیکھتے ہیں تو ہمارے 2 مرحلے، ہماری آزادی کے 2 مرحلے. سب سے پہلے ہندوستان کے اندر یہاں پر حکومت کس کی تھی؟ انگریز آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی. پورے ہندوستان پر مسلمان براجمان تھے. مسلمانوں کی حکومت کو ہٹا کر انگریزوں نے قبضہ کیا. انگریزوں کا قبضہ جب ہو رہا تھا تو سب سے پہلے جس نے اس معاملے کو سمجھا وہ مسلمان تھے. چنانچہ اس کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سترہ سو ہی میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا. اس کے بعد ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد ہندوستان کے مسلمانوں پر واجب ہو گیا ہے. تب سے آزادی کی تبدو شروع ہوئی. یہ آزادی کی تبدو چلتی رہی. اس میں صرف مسلمان ہی تھے، کوئی غیر مسلم اس کے اندر شامل نہیں. سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے والے شیخ عبدالعزیز تھے محدث دہلوی. ان کے اس فتوے کی وجہ سے انگریزوں نے انہیں بڑی کڑک سزا دی. انہیں زہر دے کر مارنا چاہا. آخرکار ان کی آنکھیں جاتی رہی، پھر بھی مستند تعلیم پر وہ فائز تھے
اور برابر ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف ابھار رہے ہیں. جب اس دنیا سے جانے لگے تب اپنے خاندان کے 2 افراد کو انہوں نے تیار کیا. ایک تھے شاہ اسماعیل جن کو شہید کہا جاتا ہے رحمہ اللہ، اور دوسرے سید احمد شہید. ان دونوں نے پورے ہندوستان گھوم پھر کے لوگوں سے جہاد پر بیعت کیا. بتایا جاتا ہے کہ جب یہ دلی سے نکل کر بامبے ہوتے ہوئے کلکتہ تک بھی پہنچے اور مسلمان آزادی کے لیے سرشار تھے. مسلمانوں نے آگے بڑھ کر بیعت کی اور اتنی تعداد میں مسلمان شریک ہوتے، ایک ایک آدمی سے الگ الگ بیعت لینے کے لیے وقت بھی ناکافی تھا اور یہ ناممکن بھی تھا. تو اس کے لیے رسیاں مجمع میں پھیلا دی جاتی اور کئی لوگ اس رسی کو ہاتھ میں پکڑ کے سید احمد شہید کی عمارت میں، شاہ اسماعیل شہید کی قیادت میں جہاد کے لیے مسلمانوں نے بیعت اور جہاد لڑا. تاریخ گواہی دیتی ہے، ایک نہیں 2 نہیں، کل 12 معرکے انہوں نے طے کی. 12 جنگیں مسلمانوں نے لڑی. اور یہ بھی اطلاع دیتا جاؤں کہ سید احمد یہ تھے حنفی مسلک کی، لیکن اس میں جو قیادت کر رہے تھے، فوجیوں کی جو قیادت کر رہے تھے شاہ اسماعیل، یہ اہل حدیث. اور دونوں نے 12 جنگیں لڑ کر حکومت قائم کر دی. باقاعدہ زکوٰۃ وصول کیا جاتا تھا. دلی سے لے کر افغانستان تک ان کی حکومت پھیل گئی. قریب تھا کہ خلافت کا اعلان کر دے. ایسے میں کچھ بدعتیوں نے، افغانستان کے پٹھانوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے کر مارا اور اسماعیل شہید بالاکوٹ میں جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور جیسے ہی دونوں قائدین جو جنگ آزادی کے قائدین تھے، اس تاریخ کو لوگوں نے بھلا دیا. جنگ آزادی کے دونوں قائدین ابھی دنیا سے چلے گئے تو یہاں پر مسلمانوں کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک حصہ خانقاہوں کی طرف چلا گیا جو احناف کا حصہ تھا، لیکن اہل حدیثوں نے جہاد کا علم نہیں چھوڑا. جہاد کا علم اونچا کیا. چنانچہ قیادت صادق پور کے علماء کے ہاتھ میں آتی. صادق پور کے علماء یہ اہل حدیث تھے. انہوں نے علم جہاد اٹھایا اور انگریزوں سے پھر مقابلہ شروع کیا. مقابلہ چلتا رہا. ایسے ہی موقع پر علماء آگے بڑھے تو کہا جاتا ہے کہ مدارس کے اندر یہ لوگ کیا کریں گے اور کیا لڑیں گے، لیکن تاریخ گواہی دیتی ہے فتح پور مسجد جو دلی میں ہے، وہاں سے لے کر پنجاب تک ایک شاہراہ جاتی تھی، اس کے دونوں طرف درخت تھے. مسلمانوں کے علماء کو شہید کر کے ان درختوں پر لٹکایا گیا. اور اس وقت بھی
صرف مسلمان ہی مسلمان تھے، جنگ آزادی کے میدان میں صرف مسلمان ہی مسلمان تھے، بلکہ علماء آگے آگے تھے۔ پنڈت نہرو نے کتاب لکھی اور کہا ہندوستان کے اندر ملک کی آزادی کے لیے جتنی محنتیں ہوئی، جتنی کوششیں ہوئی، ساروں کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھا جاتا اور صرف صادق پور کے علماء کی جہاد کے پڑے میں رکھا جاتا تو صادق پور کے علماء کا پڑا نیچے آ جاتا۔ آپ کی معلومات کے لیے یہ سب کے سب اہل حدیث ہیں۔ پھر اس کے بعد جب 1850 پر ساتھ، جس میں ہندو، سکھ، باقی تمام قومیں بھی اس کے اندر داخل ہوئی اور پورے ہندوستان کے پورے باسیوں نے پھر جنگ آزادی کے لیے محنت شروع کی، تو اس وقت جو لوگ ہیرو بن کر آگے بڑھے اور جن کی زندگی میں لوگوں کو آزادی ملی، ان کے نام اب آ رہے ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا زیادہ حصہ، اس کے لیے تاریخ شاہد۔ چنانچہ دلی کے اندر جو کیا کہتے ہیں وہ یعنی انڈین گیٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر تمام آزادی کے اندر لڑنے والے مجاہدین کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جس میں 95,000 نوبت پر 5,000 لوگوں کے نام اس کے اندر لکھے گئے، ان میں سے 60 پر 3,000 صرف مسلمانوں کے نام۔ تو پتا چلا کہ پورے ہندوستان کے اندر مسلمان کا حصہ جنگ آزادی کے اندر 2 حصے ہیں، تو یہ حصہ صرف تمام قوموں کا مل کر ہے، چاہے اس کے اندر ہندو ہو، سکھ ہو اور کرسچنس ہو، کچھ بھی ہو، ان لوگ صرف 30,000 کے اندر تھے، لیکن مسلمان آج ان کے نام وہاں پر سب تھے۔ انڈیا گیٹ کے اوپر آج بھی مسلمانوں کے نام لکھے گئے۔ یہی مسلمانوں کے آزادی، مسلمانوں کے یعنی محنت ہندوستان کی آزادی کے اندر، اور اس کی گواہی آگے چل کر جب مسلمانوں کو کاٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، بندوں سے یعنی اڑایا جاتا تھا اور سولی دیا جاتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑا۔ جانوں کو قربان کرنے کے بعد بہت سے لوگ پیچھے پڑ گئے، ساری قومیں پیچھے بڑھ گئی، بلکہ مسلمانوں کے اندر میں بہت سے لوگ مایوس ہو گئے، لیکن اہل حدیث وہ تھے جو برابر اس جہاد کے اندر آگے بڑھ رہے تھے۔ چنانچہ کتاب اور انڈین مسلم ایک انگریز نے لکھا، ڈبلیو ہنٹر نے اس کتاب کو لکھا، اور وہ کتاب ہماری لائبریری میں موجود ہے، ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کے نام سے ہماری اس لائبریری کے اندر وہ کتاب موجود ہے۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہے، ڈبلیو ہنٹر نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنی قومیں ہیں وہ ہمارے ماتحت آ سکتی ہیں، ان کو سرنگوں کیا جا سکتا ہے، ان کو نیچے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ قوم ہے جس کو وہابی تحریک کہا جاتا ہے، اس کو ہم کبھی بھی نیچے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر جہادی جذبہ جاگ رہا ہے، جہادی جذبہ جاگ رہا ہے، اور وہ سنت کے متمسک ہے، سنت کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے ان اہل حدیثوں کو، ان وہابیوں کو کبھی بھی اپنے ماتحت نہیں کر سکتے۔ واقعہ لکھتا پکچور ایرانی کو خط لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی اگر یہ بات نہ بتاؤں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی پکچور ایرانی کو وہ اپنے ماتحین کو اور اپنے رعایا کو نہ پہچانے، رعایا کو پہچانے، اور اس کے اندر کون ہے جو اس جہاد کے لیے، آزادی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، جس کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ہی اہل حدیث۔
لکھتے ہوئے ان کی علامت لکھتا ہے. اسی کتاب کے اندر ڈبلیو ایڈ ہنٹر ان کی علامت لکھتا ہے کہ ان کے اہل حدیث کی علامت, ان کو پہچان نہ ہو تو ان کے اندر جہادی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا رہے گا اور سنتوں سے بڑی محبت رہے گی. اور اس کے علاوہ ظاہری طور پر ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک مجاہد جو اہل حدیث کا ہوتا ہے گدھے پر سوار ہوتا ہے, کسی بھی قریے میں جاتا اور گدھے کو کسی نہ کسی درخت سے باندھ لیتا اور بیچ قریے میں کھڑے ہوتا ہے, کھڑے ہو کر پکار کر کہتا وہ اللہ والو, وہ اللہ والو, قال اللہ قال رسول کہتا ہے, قرآن حدیث سناتا ہے اور جہادی جذبہ اٹھاتا ہے, پھر وہاں سے چلا جاتا ہے. اور اس کی علامت لکھتے ہوئے ڈبلیو ایڈ ہنٹر لکھتا ہے کہ اس کے پرانندہ بال ہوتے, اس کے کان میں مسواک ہوتا اور اس کے ازار ٹخنوں سے اوپر ہوتا اور یہ اس کی علامت ہے. یہ علامت کس کی ہے؟ اہل حدیث. جس طریقے سے آخری وقت تک یہ جماعت اہل حدیث اور مجاہدین برابر یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, اس میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے. ایک وقت وہ بھی آیا دلی کے اندر فتویٰ دینے والے باندھے علماء کو اتنا زیادہ انہوں نے قتل کیا, مارا اور شہید کیا. تو بہرحال آج ہندوستان کے حالات بدلے ہیں اور ہم سے ہندوستان یعنی وطن کی محبت ہمیں سکھائی جا رہی ہے اور وفاداری کی دلیل ہم سے پوچھی جا رہی ہے, جبکہ تاریخ بھری پڑی ہے. اس تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس تاریخ کو آپ لوگ پڑھیں, آپ لوگ سیکھیں, معلومات رکھیں, لوگوں کو بتائیں کہ مسلمانوں کی تاریخ ہے ہندوستان کی آزادی میں, اس کو بھلا نہیں جا سکتا. اور ان مدارس کو آج ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہی مدارس سے علماء جہاد نکلے تھے, انہی مدارس سے اس ہندوستان کو آزاد کرنے والے ہیرو نکلے تھے. اور آج مولانا آزاد, علامہ اقبال وغیرہ وغیرہ کے جو نام آئیں گے, جن کے نام آپ سنیں گے, یہ سب مدارس کے پڑھے ہوئے, یہ سب مدارس کے پڑھے ہوئے. مدرسے جہادی جذبہ یقیناً سکھاتے ہیں کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف. اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور آج بھی ہندوستان کو چاہنے والے یہی مسلمان ہیں. اس لیے جو مسلمان ہندوستان میں باقی رہ گئے تھے وہ شاید انہوں چن لیا تھا کہ ہندوستان میں رہیں, اور وہ لوگ جو ہندوستان کو نہیں چاہتے تھے وہ لوگ یہاں سے سفر کر کے پاکستان چلے گئے. اور ان سے آج وطن کی محبت کی دلیل نہیں طلب کی جا سکتی. ہمارے سرشت میں محبت وطن کی بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا تھا, بار بار پڑھ کر مکے کی طرف دیکھتے تھے, اے مکہ تیری محبت میرے دل میں جاگزی ہے, اگر یہ لوگ مجھے تجھ سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہیں نکلتا. پھر جب مدینہ پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی, اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا. ایک مسلمان جہاں کہیں رہتا ہے وہاں اس زمین سے محبت کرتا ہے, وطن کی محبت اس کے دل میں بٹھا دی جاتی ہے. یہ اسلام کے احکامات میں سے حکم ہے اور اس کو دنیا نہیں جانتی. ان تمام باتوں کو آج بتانے کی ضرورت ہے. تاریخ کا وہ واقعہ جو ہندوستان کے اندر آزادی 2 مرحلے میں ہوئی تھی, یہ مرحلے میں صرف مسلمان شریک تھے اور دوسرے مرحلے میں ساری قومیں شریک ہوئی تھی. اس بات کو آج ہندوستان کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی, تمام مسلمانوں کو بھی ہندوستان کی جو صحیح تاریخ سمجھنے اور دوسروں تک اس تاریخ کو پہنچانے کے لیے توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله. Jazakallahu khairan, sir, for your inspiring and valuable address.
India's freedom is a story of courage, sacrifice, and determination. Countless men and women dedicated their lives to the freedom of our nation. Now we have a special presentation titled Living Legends of India, India's freedom fighters, presented by our students. To present and take us through the special segment, we invite Juvelia and Taimia to take over the stage. And now we come to a very special segment of today's Independence Day celebration, Living Legends of India. Our students will bring inspiring personalities to life. For each legend, a young student will portray the personality, followed by a student who will narrate their contribution to our nation. Let us now begin our journey through the lives of these remarkable personalities. Mahatma Gandhi. To begin our journey, we remember the Mahatma Gandhi who made truth and non-violence powerful weapons in India's freedom struggle. Please welcome Altaf of 4th class portraying Mahatma Gandhi, accompanied by Nadira Khatun of 7th class for the narration. Good morning everyone. Today I am Mahatma Gandhi. Truth and non-violence are my greatest strength. Let us always speak the truth. Hindustan Zindabad. Standing before us is Mahatma Gandhi, lovingly known as the father of our nation. Gandhiji believed that truth and non-violence were the greatest weapons against injustice. He led the Champaran Satyagraha of the non-cooperation movement with the Nisat March and later inspired the nation through the Quit India movement. Under his leadership, millions of aliens united peacefully to fight for freedom. Let us remember his great contribution and follow the path of truth and kindness. Thank you. Jawaharlal Nehru. We now remember a leader who believed deeply in the power and potential of children. Please welcome Hamdan of LKG portraying Jawaharlal Nehru, accompanied by Ruha Fatima of 6th class for the narration. Good morning everyone. I am Jawaharlal Nehru. Children are the future of our nation. Study well and make India proud. Jai Hind. Jawaharlal Nehru. Our next inspiring personality is Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India. Children lovingly called him Chacha Nehru because he believed they were the future of the nation and he took an active part in India's freedom struggle. The first India's freedom struggle. He had worked closely with Mahatma Gandhi and spent many years with British prisons. In British prisons, his birthday 14th November is celebrated as Children's Day. Let us honor his dream by studying well and serving our country with dedication. Thank you.
Bhagat Singh. Our next legend represents youthful courage, sacrifice and fearless patriotism. Please welcome Arshad Moinuddin of UKG portraying Bhagat Singh accompanied by Shahina of 6th class. Good morning, everyone. Today I am you. My own country. Before us stand Shahid Bhagat Singh, one of India's most fearless and revolutionaries. From a very young age, Bhagat Singh dedicated his life to India's freedom. He bravely protested against British rule and became famous for his role in the Lahore conspiracy case and the Central Legislative Assembly protest. At the age of just 23, he laid down his life for the nation and became a symbol of courage and sacrifice. His life reminds us that love for our country requires courage, honesty, and determination. Let us remember his sacrifice and always stand for truth and justice. Thank you. Subhash Chandra Bose. Our next legend is Netaji Subhash Chandra Bose, remembered for his courage and determination in India's freedom struggle. Please welcome Ajmal Khan of 1st class portraying Netaji, accompanied by Nusrat Jahan of 5th class. Good morning, respected teachers and friends. Happy Independence Day. I am Netaji Subhash Chandra Bose. I love my country with courage to brave and serve our nation. Jai Hind. Our next national hero is Netaji Subhash Chandra Bose, one of the greatest leaders of India's freedom struggle. Netaji believed that freedom should be won with courage and determination. He formed the Indian National Army, Azad Hind Fauj, and established the provisional government of Azad Hind. His inspiring leadership encouraged thousands of Indians to fight for independence. His courage and patriotism continue to inspire every generation. Let us remember his leadership and always serve our nation with pride. Thank you. Dr. B.R. Ambedkar. Freedom also means education, equality, justice, and dignity. Please welcome Anas of 2nd class portraying Dr. B.R. Ambedkar, accompanied by Sheikh Sumaya of 6th class. Good morning. Good morning, everyone. I am Dr. B.R. Ambedkar. Education makes us strong, study well, and respect everyone. Jai Hind. Dr. B.R. Ambedkar. Standing before us is Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Constitution of India. Dr. Ambedkar strongly believed that education is the key to freedom and progress. As the chairman of the drafting committee, he played a leading role in preparing the Constitution of India, ensuring justice, equality, and equal opportunities for every citizen. His life continues to inspire millions through knowledge, hard work, and determination. Let us respect every person, value education, and work together for a better India. Thank you. Rani Lakshmi Bai. We now turn to the one of the bravest women of India's freedom struggle, the Queen of Jhansi.
Remember her extraordinary talent. Please welcome Afshia of LKG portraying Rani Lakshmi Bai, accompanied by Madina of 4th class. Good morning, everyone. Today I am Good morning, everyone. Today I am Rani Lakshmi Bai of Jhansi. I was and fabulous, honestly, courageous, and lovers and Standing before us is Rani Lakshmi Bai, the brave queen of Jhansi and one of the greatest heroes of the revolt of 1857. When the British started to take over her kingdom, she refused to surrender with her sword in hand. Her young son thought she fought bravely to protect Jhansi. Her courage and determination made her a lasting symbol of patriotism. Her famous words, "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी," continue to inspire every Indian. Let us remember and always face challenge with courage and confidence. Thank you. Sardar Vallabhbhai Patel. We now remember the leader who played a remarkable role in building a united India. Please welcome Abdul Qudus of 1st class portraying Sardar Vallabhbhai Patel, accompanied by Rushda Sultana of 7th class. Namaste everyone. I am Sardar Vallabhbhai Patel. Unity make nation strong. Let's live together in peace. Ek Bharat, Shreesth Bharat. Our next inspiring leader is Sardar Vallabhbhai Patel, proudly known as the Iron Man of India. After India gained independence, he united more than 566 states into one strong nation. His wise leadership and determination helped strengthen the unity and integrity of India. The Statue of Unity, the world tallest statue, was built in his honor. Let us remember his great service and always work together in unity and harmony. Thank you. Maulana Abul Kalam Azad. Our next personality reminds us that the freedom of a nation must go hand in hand with the education of its children. Please welcome Tamim Ahmed of LKG and Ahmed of 3rd class portraying Maulana Abul Kalam Azad, accompanied by Khadija of 5th class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हूँ। मैं तालिबे दीन, अदीब और मुजाहिद आज़ादी हूँ। मैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और लोगों में इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम फैलाया। आज़ादी के बाद मुझे हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। मेरे हमवतन दोस्तों,
غلامی بدترین چیز ہے، کیوں نہ اسے خوبصورت نام دیا جائے۔ ہر انسان کا بنیادی تعلیم حاصل کرنا پیدائشی حق ہے۔ قوموں کی ترقی کا راز علم اور تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ اتحاد اور بھائی چارہ کسی بھی قوم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ پیارے بچوں، خوب پڑھو، سچ بولو، اپنے والدین اور اساتذہ کے احترام کرو، اپنے دین سے محبت رکھو، اپنے ملک کی خدمت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Standing before us is Maulana Abul Kalam Azad, a great scholar, freedom fighter, and India's first education minister. He actively participated in the freedom movement and worked closely with Mahatma Gandhi. After independence, he laid the foundation for modern education in India and strongly believed that every child deserves opportunity to learn and grow. Today is National Education Day, celebrated on 11th November on his honor. Let us remember his vision by valuing education, knowledge, and national unity. Thank you. Ashfaqullah Khan. Our next legend was a fearless revolutionary who gave his life for a dream of a free India. Please welcome Anas Ahmed of LKG portraying Ashfaqullah Khan, accompanied by Faizunisa of 5th class. I am Asifullah Khan from Ashfaqullah Khan. Our next hero is Ashfaqullah Khan, a fearless wanderer and a true patriot. He was one brave freedom fighter who took part in the famous Kakori Ride action of 1925 against British rule. Along with his close friend Rasmus Sabris Mill, he remade a free and united India. He willingly sacrificed his life for national freedom. His life reminds us that courage, friendship, and unity are stronger than fear. Let us remember his sacrifice and always stand together, love for our country. Thank you. Sarojini Naidu. Our next personality brings together poetry, leadership, courage, and patriotism. The Nightingale of India. Please welcome Aisha Siddhuma of UKG, portraying Sarojini Naidu, accompanied by Jiveri of 6th class. Good morning, everyone. I am Sarojini Naidu, and of India, and invite people to kindly and drive our country into Gandhi. Standing before us is Sarojini Naidu, lovingly known as the Nightingale of India. She was a gifted poet, an inspiring speaker, and a dedicated freedom fighter. She joined Mahatma Gandhi in Salt Satyagraha and became the first Indian woman president of the Indian National Congress. After independence, she also became the first woman governor of an Indian state. Through her words and leadership, she inspired countless Indians to work for freedom.
Let us remember her inspiring life and use our talents to serve our nation with confidence and kindness. Thank you. Chandrasekhar Azad. We now enter the next chapter of our journey with a revolutionary remembered for his fearlessness and determination. Please welcome Alfred of 4th class portraying Chandrasekhar Azad accompanied by Zohra Fatima of 6th class. Good morning, everyone. I am Chandrasekhar Azad. I was fearless and loved my country. We proud and always do the right thing. Hindustan Zindabad. Standing before us is Chandrasekhar Azad, one of India's bravest revolutionaries. As a young freedom fighter, he joined the Hindustan Socialist Republican Association and he inspired young Indians to fight against the British rule. He worked closely with Bhagat Singh and other revolutionaries. Azad had promised that he would never be captured alive, and he courageously kept that promise. His fearless spirit and love for the nation continue to inspire generations. Let us remember his bravery and always stand firm for truth. Thank you. Mangal Pandey, our next legend, takes us back to the early sparks of the revolt of 1857. Please welcome Syed Muhammad of 4th class portraying Mangal Pandey, accompanied by Asra of 5th class. Good morning, everyone. I am Mangal Pandey. I shoot again in the with courage. Love your country and be fearless. Jai Hind. Our next hero is the Mangal Pandey, one of the earliest freedom fighters of India. He was a brave soldier of British Indian Army. In 1857, his eyes revolved against injustice and his courage spread the first war of India independence. Also known as the Revolt of 1857, his action awakened the spirit of freedom among many Indians. Today he remembered as one of the heroes of Indian freedom struggle. Let us remember his courage and always stand for what is right. Thank you. Ma'am, keep it to the all those lectures, ma'am. If you have one copy, do you have one copy? One personal assistant. Lal Bahadur Shastri. Our next leader teaches us the values of simplicity, honesty, service and dedication. Please welcome Bilal of 5th class portraying Lal Bahadur Shastri, accompanied by Ifra Ruhaya of 7th class. Good morning, respected teachers. I am Lal Bahadur Shastri. Respect our soldiers and farmers. Together they make India strong. Jai Jawan, Jai Kisan. Standing before us is Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister of India. He was admired for his honesty, simplicity and dedication to the nation. During difficult times, he encouraged every Indian to support our soldiers and farmers, reminding the country that both are equally important for a strong nation. His simple lifestyle and humble nature and the respect of people across India. His life teaches us that true leadership begins with honesty, humility and service.
Let us remember his values and always work with sincerity and dedication. Thank you. Begum Hasrat Mahal. Our next inspiring personality reminds us of the courageous women who stood alongside men in the struggle for freedom. Please welcome Aisha Mariam of LKG, portraying Begum Hasrat Mahal, accompanied by Aisha Razi of 7th class. Good morning, everyone. I am Begum Hasrat Mahal. I first baby when my understand girls can be strong and courageous too. Jai. Our next inspiring personality is Begum Hasrat Mahal, one of the courageous leaders of the revolt of 1857. After the British occupied Awadh, she bravely led the people of Lucknow in the fight for freedom. She brought that women stood shoulder to shoulder with men during India's struggle for independence. Her courage, leadership, and determination made her one of India's remarkable freedom fighters. Her life reminds us that bravery knows no barriers. Let us remember her sacrifice and face every challenge with confidence and determination. Thank you. Khan Abdul Ghaffar Khan. Our next personality showed that peace, discipline, and non-violence can also be powerful forces for change. Please welcome Basra of 1st class, portraying Khan Abdul Ghaffar Khan, accompanied by Khadija of 7th class. Peace be upon you all. I am Khan Abdul Ghaffar Khan. Peace and kindness make us strong. Let us live together with the love. Hindustan Zindabad. Standing before us is Khan Abdul Ghaffar Khan, lovingly known as the Frontier Gandhi. He was a great freedom fighter who believed in peace, non-violence, and service to humanity. He founded the Khudai Khidmatgar Servants of God movement, which encouraged people to work for society through discipline, kindness, and peaceful action. He worked closely with Mahatma Gandhi and remained committed to unity throughout his life. His message reminds us that true strength lies in peace, patience, and compassion. Let us remember his inspiring life and spread love, kindness, and harmony wherever we go. Thank you. Dr. Zakir Hussain. As we move towards the final chapters, we remember a great educationist who believed deeply in the power of learning. Please welcome Usman of UKG, portraying Dr. Zakir Hussain, accompanied by Tawfiq Anas of 6th class. Good morning, everyone. I am Dr. Zakir Hussain, education is one future life studies well under making a proud Jaggi. Standing before us is Dr. Zakir Hussain, a distinguished educationist and the 3rd President of India. Dr. Zakir Hussain believed that education is the foundation of a strong nation. He played an important role in the development of Jamia Millia Islamia and later became the first Muslim President of India to be elected to the office. Throughout his life, he inspired young people to learn with discipline, honesty, and dedication. His vision reminds us that education is the key to building a better future. Let us remind his inspired life and always value knowledge, discipline, and hard work. Thank you.
Muhammad Iqbal. Our next personality inspired generations through his powerful poetry and gave us the beloved patriotic song Sare Jahan Se Acha. Please welcome Umar of UKG portraying Allama Muhammad Iqbal, accompanied by Tanya of 7th class. Good morning, everyone. I am Allama Muhammad Iqbal. I wrote beautiful song for our motherland. Sare jahan se acha Hindustan hamara. Thank you. Our next personality is Allama Muhammad Iqbal, the renowned poet whose patriotic song Sare Jahan Se Acha has inspired generations. Iqbal's poetry encouraged love for the motherland, self-respect, and the pursuit of knowledge. His famous song continues to be sung across India on national occasions and reminds us the beauty and unity of our country. His inspiring words continue to encourage people to dream, learn, and serve society. Let us remember his message and always love our country with pride and unity. Thank you. Tipu Sultan. Our next legend is a brave ruler remembered for his determined resistance against British expansion in South India. Please welcome Muhammad of 4th class portraying Tipu Sultan, accompanied by Rumesa of 6th class. Good morning, everyone. I am Tipu Sultan at the time of my sword. I fought with courage for my kingdom. I always protect my country. Standing before us is Tipu Sultan, the brave ruler of Mysore, proudly remembered as the Tiger of Mysore. Tipu Sultan strongly resisted to British expansion in South India and defended his kingdom with great courage. He modernized his army and is remembered for encouraging the use of Mysorean rockets, an important military innovation of his time. His determination and patriotism made him one of India's respected historical leaders. His life teaches us to face challenges with courage, confidence, and self-respect. Let us remember his bravery and always stand firm in difficult times. Thank you. So all the participants, once you have to turn back and show your face to the chief guest. Okay, they'll see only the back of you. Is it clear? Next. Hakim Ajmal Khan. We now come to another remarkable personality, remembered for his service through education, healthcare, and knowledge. Please welcome Abdul Aziz of 1st class portraying Hakim Ajmal Khan, accompanied by Asra of 7th class. Good morning, everyone. I am Hakim Ajmal Khan. I loved my country through education and healthcare. Let us help us and love our nation. James. Our final personality is Hakim Ajmal Khan, a renowned physician, educationist, and nationalist. He dedicated his people through healthcare and education during India's freedom movement. He worked closely with nation leaders such as Mahatma Gandhi and Maulana Abul Kalam Azad. He also played an important role in strengthening Jamia
Media Islamia believed that education and service were essential for building a strong nation. His life reminds us that true greatness lies in helping others with knowledge, kindness, and compassion. Let us remember his noble service and always work for the welfare of our country and humanity. Thank you. लड़की देश Aruna Asaf Ali. And now we arrive at the final personality in our Living Legends of India presentation. A courageous freedom fighter remembered for her role in India's struggle for freedom. Please welcome Afnan of 2nd class portraying Aruna Asaf Ali. My name is Aruna Asaf Ali. I was a brave freedom fighter of India. I took part in the Indian freedom movement and worked for my country's independence. I am remembered for hoisting the Indian flag during the Quit India movement in 1942. I love my country and they inspire children to be brave and honest. Flag uthao, flag. Let's. The lives and contributions of these remarkable personalities have reminded us of courage, sacrifice, unity, education, service, and love for our nation. And now we invite all the participants to come together for the grand finale pledge. Let us take the pledge together. We are proud to be here. We love our country. We are proud to be here. Tahura. लास्ट दो बच्चे लास्ट दो
इधर आइए. इधर इधर Proud to be respect everyone, wish them well, and become a good citizen. Everybody look. ऊपर नहीं, इधर सामने देखो, सामने देखना. Okay. The lifelong contributions of these remarkable personalities have reminded us of courage, sacrifice, unity, education, service, and love for our nation. Their stories remind us that freedom comes with responsibility and that every generation has a duty to contribute positively to the nation. With this, we conclude Living Legends of India's freedom fighters. We now hand the program back to our main hostess. Jazakallah khairan, Julia and Tanya, for taking us through that meaningful presentation. It was a wonderful reminder of the courage and sacrifices of the great personalities who contributed to India's freedom. Let us continue the spirit of patriotism with another beautiful tarana. We invite Hafiz Abdul Hasib from 7th class to present the tarana. आगे कहीं बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है,
یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں. یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سب کے ہاتھ رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں. یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رکھتے ہیں. ہمارے سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں. وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں. مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے. یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی. امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی. امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. جہاں پہ پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی. ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی. ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے. یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں. خودی میں دن کا اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں. خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں. مٹا دوں ٹولیا دشمن کی اور طاقت رکھوں گا میں. میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں. علی سکھلیا کے سارے بچوں کا ادارہ ہے. یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے. Jazakallahu khairan. Now I would like to invite Mastan Sir to deliver the oath of thanks and conclude today's program. Sir, please come. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I wish all of you a very warm morning and at the same time happy Independence Day greetings to one and all. So we all here gathered for the 80th Independence Day celebration in Markaz Darul Bin Pedamate. So today we are very proud and it's a memorable day for all of us as we are celebrating the 80th Independence Day of our beloved nation, India. So on 15th August 1947, India became independent after a long and a courageous struggle. So we, towards the respect of the great Indian nations and the sacrifices which were did by the great leaders like the Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, and so on, and who dedicated their whole life for the struggle of the India, that is the Indian freedom, and it's our motherland. So independence is not only about the freedom from the foreign rule, and it's also
responsibility, that is the taking responsibility of our country, and we have to respect the constitution which was written in India, and to protect the environment and to treat every citizen with equality and respect. And we, the students of this school and the whole nation, we have to work and we have to dedicate very sincerely, and we have to follow the discipline, the respect, and to help the others, the teachers, the family members, and the society. So you must be a good citizen. We have to be very proud, and we have to do our duties, whether it is a student or whether it is a teacher or whether it is a lawyer or a doctor or any profession. You being in a society, you have to do your work very peacefully, unitedly, and in a very strong and developed way. So I am very proud to be one of the Indian. So I thank you once again all. And here are my vote of thanks. So we respect our chairperson and the founder of this institution, Dr. Saeed Ahmed Umri of Madani. Our chief guest also we have invited, that is Mrs. Sheikh Wahida Rahman, our chief guest of honor. So it's a great privilege to propose the vote of thanks on this proud occasion. So first of all, I express my sincere gratitude to our respected chairperson for inspiring his presence and the valuable words of the speech which was given by him. And I also extend a heartfelt thanks to our chief guest, to Mrs. Wahida Rahman, and she is our guest of honor. And I sincerely thank all the teachers and the staff members and all the non-teaching staff and all the students who had dedicated and made the good effort for a week for their rehearsals and organizing this wonderful program. My special appreciation goes to all the students who participated enthusiastically in the Quran recitation. My special appreciation to all the students who have participated enthusiastically in the Quran recitation and the patriotic songs, speeches, and the presentation of the freedom fighters of India. So these young children, they performed truly reflected the spirit of patriotism. So I also thank everyone who contributed to the smooth conduct and the flag hoisting ceremony and all the programs to be in a peaceful manner. Finally, I thank all the parents and all the well-wishers for their valuable support and encouragement to the staff and to the school. And let us also remember the sacrifice of our freedom fighters and work together to make our nation strong, united, peaceful, and prosperous. So here is another small information, that is our guest of honor. He is Mr. Muhammad Salim Sahib, and heavy missionary entrepreneur of Vijayawada. Today he did not attend to this program for the flag hoisting ceremony program because of a sudden heart attack to his sister. So I request all to pray for her in dua. Next, once again I thank you all for making this Independence Day once again a memorable day in our Markaz Darul Bir Arbil educational institutions. Padana. Thank you everyone and all. Markaz ka Tarana. We invite the Albion students to present the Markaz ka Tarana.
गुलशन हक का है माली, अरबाब वफा की है बस्ती, ये सिद्क़ व सफ़ा का मादन है और मरकज़ अदल व सदाक़त है, और मरकज़ अदल व सदाक़त है। इस मरकज़ इल्मी में हर सूर है ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल, इस गुलशन दीनी में राइज है सिर्फ़ शरीयत ही के उसूल, इस्लाम यहाँ का सरमाया, ईमान यहाँ की दौलत है, ईमान यहाँ की दौलत है। इस सहन चमन का हर गुंचा है रश्क गुलाबो सिर्र समन, मिल्लत की हर एक बेटी के लिए है दीन कहे शादाब चमन, ये गुलशन दीनो दानिश है, ये मरकज़ रुश्द व हिदायत है, ये मरकज़ रुश्द व हिदायत है। अल्लाह करे ये गुलशन दीन आबाद रहे और फूल फले, ईमान व अमल की शमअ यकीन ता हश्र मुसलसल चलती रहे। अल्लाह का हम पर फज़ल है और उसकी हम पे इनायत है, और उसकी हम पे इनायत है। ये मरकज़ दारुल फिर अपना एक क़स्र किताब व सुन्नत है, ये मानी शिर्क व बिदअत है, ये दाफ़ी कुफ़्र व ज़लालत है, ये दाफ़ी कुफ़्र व ज़लालत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। With this, we come to the conclusion of our 80th Independence Day celebration. Let us always remember the sacrifices of our freedom fighters and strive to become responsible, disciplined, and worthy citizens of our nation. May Allah bless our nation with peace, unity, progress, and prosperity. Thank you all for being a part of this memorable celebration. Jai Hind.